Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindas a mais um vídeo, gente! Meus amores, como vocês viram, acabamos de chegar do mercado. Tô aqui com as minhas princesinhas lindas, Manuzinha e Mileninha. As duas estão comendo um salgadinho, né? Aqui tá as comprinhas que eu já vou mostrar pra vocês que foi que a gente comprou no mercado, tá? Hoje é sábado, o marido saiu pra trabalhar de manhã, tá trabalhando. Tio N tá na casa do pai dela, foi passar o final de semana na casa do pai dela, tá só eu e as meninas. Mas o marido já mandou mensagem que tá chegando em casa daqui a pouquinho, tá? Então vou fazer um almoço gostosinho aqui pra nós. Eu tô com vontade de comer cachorro quente, então hoje eu vou fazer um cachorro quente pra gente comer de almoço, tá? Vou mostrar, vou gravar um pouquinho pra vocês. Mileninha vai ajudar a mamãe, vou gravar tudo pra vocês. Eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina de sábado, talvez um pouquinho da nossa rotina de amanhã. Eu vou gravar nosso final de semana pra vocês, tá bom? Espero muito... Já boto. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o joinha. Se não for inscrito, se inscreve aqui abaixo no botãozinho vermelho. E bora lá acompanhar mais um vídeo. Meninas, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, então, o que foi que a gente comprou lá no mercado. Tá bom, Mileninha tá aqui como sempre, meu grudinho, né? Então, meninas, comprei aqui uma embalagem de páprica defumada, café, que tinha acabado, tá? Semana que vem nós já vamos fazer compras, então comprei só o que realmente tava faltando, o que realmente tava precisando. Só um pouquinho, Mileninha, deixa a mamãe mostrar pra titias. Aí comprei um detergente P aqui, tá? Comprei salsicha, então, pra gente fazer o cachorro quente, pão, milho, mostarda, ketchup, maionese, 2 molhozinhos de tomate, um refrigerante aqui, uma Pepsi, como vocês viram, né? Milho já mostrei, um pacotinho desse de bolacha que a Milena pegou e colocou no meu carrinho, né, Milena? E aí passei na farmácia e comprei esse shampoo e condicionador aqui que tava na promoção, tá? Paguei os dois R$22,90 e as comprinhas aqui do mercado R$93, tá? Então eu vou guardar, isso aí é pra lavar a louça. Então, vou guardar essas coisinhas aqui. Vou começar a fazer nosso almoço, porque já tá tarde, gente. Já é, olha lá, é 12h30 já. E a gente nem começou a fazer o almoço ainda hoje, né? Mas tudo bem, hoje é sábado. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a
adding truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, Menina, segunda-feira por aqui, não gravei mais nada do nosso final de semana, porque o vozinho do Alex passou mal, precisou ir até o hospital, e aí a gente tava sem clima, né, pra gravar. Mas já tá tudo bem com ele, já tá sendo medicado, tá sendo bem cuidado, já tá em casa. E bora lá continuar esse vídeo. Hoje é segunda-feira, tô fazendo a limpeza na minha geladeira, porque amanhã a gente vai fazer as compras do mês, e vocês sabem que eu gosto de fazer a limpeza na geladeira um dia antes, pra não acumular tudo pro mesmo dia, não ter que guardar as compras e limpar tudo no mesmo dia. Então eu gosto de fazer sempre um dia antes das compras, né, pra receber as compras, tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Então gravei pra vocês a limpeza da minha geladeira aí, bora acompanhar. Feel uninvited. Left your home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up, cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me.
feel uninvited. Left you home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Prontinho, meninas, geladeira higienizada para receber as nossas compras amanhã, tá? Como eu falei pra vocês, tá bem vazia mesmo, mas é porque o dia de nós fazermos compras é amanhã, tá bom? I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo! Meus amores, arrumei um lanchinho aqui então para as minhas pequenas. Arrumei aqui também pro Derek, mas ele não quis nem provar, gente. Como eu falei pra vocês, ele tem seletividade alimentar, tá? Ele não quis nem provar. Mas ele almoçou bem hoje. Ele comeu o lanche que sobrou da escola, que a mãe dele mandou pra ele pra escola. Então ele não tá com fome, tá? Mas não quis nem provar o lanche, tá? Que eu arrumei. As minhas, então, estão aqui fazendo um lanchinho, né? Que elas comem qualquer coisa, né? Até pedra com sal, se arrumar pra elas, elas comem, né? Porque graças... É só a forma de falar, meninas. É que, gente, elas comem qualquer coisa. Graças a Deus, elas comem super bem, tá? Lá na sala tá aquela bagunça lá, porque eu tava sentada lá antes, né? Assistindo um pouco de TV, eu e a tio. Aí eu levantei pra arrumar a geladeira. E agora eu vim fazer um lanchinho pra elas. Elas estão aqui comendo, né? Tá gostoso? É boa essa bolachinha? Essa bolachinha aqui, gente, ó, é ela é amanteigada, tá com chocolate, uma delícia, tá? Uma delícia mesmo. Deixa aqui, amor, se ele quiser, depois ele experimenta. Deixa uma pra que vai... Não, pode pegar uma. Vai que ele resolva vir comer, daí ele experimenta, senão tem mais ali qualquer coisa, tá? Então comam, matam a fome, façam um lanchinho da tarde. Estavam com fome já? Normal, né, gente? E elas estão com fome a cada 10 minutos. É impressionante.
second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my